So today's topic of discussion is couple. Now, what is a couple? Two equal and unlike parallel forces with different lines of action are said to constitute a couple. ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Suppose ਜਿਵੇਂ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ forces ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ equal ਹੋਣਗੀਆਂ as well as they are parallel. Parallel ਵੀ ਹੈ ਤੇ equal ਵੀ ਹੈ, but parallel in same sense ਨਹੀਂ ਹੈ, parallel in the opposite sense. AP ਦੀ direction ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, downwards ਹੈ, ਇਹਦੀ direction upwards. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ. ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ AP ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ BP. ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਲੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਲ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਐ ਬਣਾ ਲਈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਫੋਰਸ ਐ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਥੇ P ਔਰ AP, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ. ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਜੇ ਸੇਮ ਹੈ then we can't say they are in the couple. ਤਾਂ equal and parallel ਹੋਣ but unlike parallel ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ AP ਇਹ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ, then they are said to form a couple. ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੋਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬੋਟਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਢੱਕਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਲਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਟਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ then we apply two fingers. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿੰਗਰ ਸਾਡੀ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿੰਗਰ ਸਾਡੀ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਟਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਅ ਕਪਲ. So now how to denote the couple? The couple is usually denoted by PAB. P is the magnitude of the force because these are equal and opposite forces. So P is the magnitude of the force and comma AB. AB means this is called the arm, that the distance between these two forces. Okay. So इसनु असी इस pair दे नाल denote करांगे जिससे force का magnitude भी आ गया और उन्हां दोवां दे विचाले वाला distance भी आ गया. And AB is the perpendicular distance between them. If AB is equals to small p, normally we denote this is known to be the arm of the couple. AB is known to be the arm. So normally we denote the arm of the couple by the small letter P. The couple may be denoted by capital P comma small p. The perpendicular distance between the forces of the couple is called its arm. That I have already discussed. Jehda distance hai perpendicular AB, this is called the arm of the couple. Here AB is the arm. Since a couple consists of two equal and opposite parallel forces, the algebraic sum of the result part of the forces in any direction vanishes. So, क्योंकि ये दोनों equal and opposite है, equal and parallel हैं. One is this, one is this. So, when you want to take the result part, suppose I want to take the result part in this direction of these two forces. So, I have to find this angle. This angle will be theta. This is theta. Then obviously this is also theta. So what will be the result part of firstly this one? Is the result part उरे की होएगा? That will be P cos theta. और इसका जेड़ा result part है वो कितना लवांगे? क्योंकि ये downwards direction दे विच है, so angle will be considered like this. So this angle is 180 plus theta. So its result part will be P cos 180 plus theta. So whenever you do the sum of these two result parts, this is minus P cos theta. And this is plus P cos theta, they cancel out each other and it will be 0. So that's why he is saying the sum of the algebraic sum of the result parts of the forces in any direction vanishes. So दोनों का जब आप algebraic sum कराएंगे result parts का वो 0 के बराबर आएगा. So there is no tendency on the part of the couple to produce a motion of translation in any direction. So sum of result part जब 0 ही आ गया इन्हां दोवां दा किसी भी direction दे along, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ. ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ that will be the rotation. The effect of the couple must therefore be measured by considering the tendency of the forces constituting to it to produce rotation. ਸੋ ਸਿਰਫ ਕਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੋਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਡ ਹੈਗਾ, this is the lid of the bottle. जब तुसी इसनु ओपन कर दियो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਟਲ ਦਾ ਲਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਅਨਲਾਈਕ ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕਪਲ. Next is zero couple. A couple is said to be a zero couple if and only if either the forces forming the couple have the same line of action. ਕਪਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਪਲ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, then we said that this is a zero couple. क्योंकि
इसका फिर इफेक्ट जिहड़ा हैगा वो जीरो मन्निया जाता है। या तो सेम लाइन ऑफ एक्शन होन या मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज जीरो, या हरेक फोर्स का ਇਹਦਾ P ਦਾ ਜਿਹੜਾ मैग्नीट्यूड है वो की होवे जीरो ਦੇ बराबर। then ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ this is a zero couple, a body acted upon by a zero couple only is always in equilibrium। so obviously ਜਦੋਂ couple ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ body ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ equilibrium ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। so next is prove that algebraic sum of the moment of the forces forming a couple about any point in their plane is constant। this thing we have to prove, algebraic sum of the moments of the forces forming a couple। so ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ couple ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ forces use ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ P और एक वाली P, ठीक है, ये दोवां फोर्सेस का मोमेंट कैलकुलेट करना है और ओदा अलजेब्रिक सम कर देना। सो अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स असी फाइंड करना हैगा और उस सम नू असी प्रूव करना वो कांस्टेंट होएगा। लेट PAB बी द गिवन कपल एंड O बी द गिवन पॉइंट इन इट्स प्लेन। सो O वाला पॉइंट हैगा जिहदे अबाउट असी मोमेंट्स कैलकुलेट करनियां हैगियां। सो O इज द गिवन पॉइंट। हुण असीं की करदे हां, साडे कोल एक कपल हैगा P एंड P, असीं ये O किते भी एक पॉइंट लिता और ए तो एक लाइन ड्रॉ कीती OAB परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस मीटिंग them in points A and B। तुहानूं फोर्सेस जिवें मर्जी दित्तियां होईयां, O पॉइंट हैगा, असीं O तो इस तरह दी लाइन ड्रॉ करनी है सच दैट ये दोवें फोर्सेस इहदे परपेंडिकुलर हो जाण। देखो, इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू ड्रॉ सच ए लाइन। So I am considering this same figure in this sense। I have considered this as vertical, as a horizontal, this line as a horizontal line, and I have considered these two forces like this। so every time you can draw a line which is perpendicular to the line of action of both of the forces, and because both of the forces are parallel, so whenever we draw a line which is perpendicular to this force, then it will surely be perpendicular to the second force also। so there are cases in this question। so firstly I have assumed O lies to the left of A, because why we are considering these cases, because due to the symbol of positive and negative whenever we calculate the moments। so when we take the point O outside, then you can see this force is downwards, so according to this force the rotation will be clockwise sense, so its moment will be minus P into OA। और इस दे लई जेडी मोशन हैगी है वो एंटी क्लॉक सेंस दी बनदी है, सो प्लस P into OB एंड P कॉमन आएगा OB minus OA, इट विल बी P into AB। सो दैट मींस जेड़ा मोमेंट आया अपने कोल O पॉइंट दे लई वो P into AB आया, O पॉइंट दा ओदे विच कोई रोल ही नहीं, यानी कि वही हो गया फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कपल, बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्म तुसी कह सकदे हो। ਜਿਹੜਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ਸੀ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਟੂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, O ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਨਾਓ ਕੇਸ 2 when O lies between A and B, ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ O ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ P ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ, ਸੋ P into AO, ਔਰ ਇਸ P ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ, ਸੋ plus P into OB। so it will be P into AO plus OB, this is also P into AB, again you can see this is a constant। case number 3, O lies to the right of B, पहला सी उरे लेफ्ट साइड पे लिता सी, हुन उरे ले लिया राइट साइड पे, तो इस बार इसदा मोमेंट जेड़ा हैगा वो आ जाएगा नेगेटिव माइनस P into BO, और इसदा जेड़ा मोमेंट है वो आ जाएगा पॉजिटिव P into AO। so P कॉमन आया, AO minus BO, this is also P into AB। so in all the three cases you can see I have got P into AB, so it is always constant because there is no effect of O in this value, so it is always constant, और यही ऐसी verify करना है। so after this article we are now able to discuss this article, the moment of a couple, it is the product of either of the forces of the couple and its arm। so ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਉਹ ਇਹੀ ਆਈ, P into AB। so that's why we are defining this it is product of either of the forces P into and length of the arm is AB, and is equal to the algebraic sum of the moments of the forces about any point in their plane। और यही चीज सीगी कि ये मोमेंट ऑफ O ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ, this is the sum of the moments about O, और यही कह रहा है it is equal to the algebraic sum of the moment of the forces about any point in their plane।
From the expression P into AB, it is clear that moment of a couple is the moment of one of the force about any point on the other. So how you can say this? Because AB is the perpendicular distance between these two forces, and I have got P into AB as a formula. So this is one of the point on this line of action, and this is the perpendicular distance AB. I'm making it more clearly. Just wait. Yes, I have these two forces P, and this is the distance AB between them. So I got the algebraic sum of moments about any point is equals to P into AB. So P is one of the force. So you can say alternatively AB is the perpendicular distance from A on line of action of other force P. ਇਸ AB ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ A ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ P into AB, ਤਾਂ that means ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੋਰਸ into ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ P about A। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ B ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, B ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ P about B। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ P about A ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ P about B ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ B। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ PPT ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਰੇ। Yes, from the expression P into AB, it is clear that moment of a couple is the moment of one of the forces about any point on the other. ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਕਿ P into AB ਦਾ ਮਤਲਬ moment of P about A ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, moment of P about B ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। So moment of one force about any point on the other. The moment of a couple is called positive if it rotates the body in the counterclockwise direction and negative if it rotates the body in the clockwise direction. मोमेंट ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਪਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਸੈਂਸ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ clockwise direction ਚ rotate ਕਰਦਾ then we take it as negative. Since the effect of a couple is measured by its tendency to rotate, it will remain unaltered when the forces constituting it are rotated along with its arm through the same angle in the same sense. So couple ਦਾ effect ਕੀ ਹੈਗਾ? Tendency to rotate. couple ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ rotate ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। It will remain unaltered when the forces constituting it are rotated along with its arm through the same angle in the same sense. So this will be cleared more precisely in the next coming questions. I will make this fact more clear to you. This fact is actually saying that if the rotation is along the arm, this is the arm of the couple. So whenever the rotation is along the arm, so in the same angle, in the same sense, it will remain unaltered. ਜਿਹੜੀ body ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ unaltered ਰਹੇਗੀ। So I will make it more clear to you when in the next coming examples. Now the numericals, two forces acting at point A10 and B-10 form a couple of moment 10 units. Find the forces if AB is the arm of the couple. So this is the diagram. One force is acting on A, other force is acting on B. B is -10, this is P and this is P, and they are forming a couple. And we are given the moment of the couple is 10 units. So I have to find P as well as the length AB, arm of the couple. So AB length is clear. You can apply simply the distance formula. So AB is like this. This will be 2 units. Now moment of couple is 10, but we know that moment of couple, the formula derived in the article was P into AB. So it is equal to 10. So AB is 2, therefore P is 5. So each force is 5 units. Next question is a couple of moments 60 units act in the plane of a paper. Find the arm of the couple if each force is of magnitude 10 units, 20 units. So we are given couple of moment -60 units. So we have to find the arm of the couple. Since the moment of couple is negative, therefore couple is in clockwise and its moment will be -P into P. So firstly, we are given that we have to take the magnitude of the force as 10 units. So P is equal to 10 units. So -10 into P is -60, that is P is equal to 6. So arm of the couple will be 6.
And again, if the force is 20, then arm of the couple will be 3. Now two forces each of magnitude 100 units form a couple. If one of them acts at the origin inclined at 30 degree to the positive direction of x-axis, find where the line of action of the other force cuts the x-axis. Given that the moment of the couple is minus 300 units, sketch the figure. So this is the figure. There are two forces of 100 units each, and they are forming a couple. And about one force we are given, it is making angle of 30 degree. It is making an angle of 30 degree to the positive direction of x-axis. That means this is given. And we have to find the point of application of the other. This one is the second. So is the point of application find करना है x-axis के ऊपर. So x-axis के ऊपर जेड़ा point है, let it be x, 0. The moment जानु जेड़ी given है इस couple दी वो हैगी है minus 300 units. So firstly, let us find this distance OM, because this will be the arm of the couple OM. I have drawn OM perpendicular to this. So firstly, let us find it. Find होएगा, this is a right angle triangle, this is a 30 degree angle, so this will be also 30. So OM upon OA, that will be sine 30. So OM sine 30 is 1/2. OA is x, because I have supposed it x0. So OM is equals to x/2. So moment of the couple is minus 300 units we are given, and because it is negative, that means the couple is in clockwise sense. So it will be minus p into p. So minus p, capital P is 100, and small p, which is the distance between, that is the arm of the couple, that is x/2. So from here we have find out x equal to 6. So this point will be 60. That means it will act at the distance 6 units from the origin. That thing we have to find.